Next learning outcome is to describe the operation of voltage cell. Okay, I'm using like galvanic cell, voltage cell is the same thing, right? Okay, you guys tahu kan benda tu benda yang sama kan? Bila dia minta operation, the first thing that you have to do is you have to draw a label galvanic cell. Lepas tu you akan ada penerangan di bawah. Ada 4 saja. Tak selalunya soalan yang minta apa tu, describe the operation of voltage cell or galvanic cell ni, selalunya soalan atas dia dah minta dah. Dia dah minta draw galvanic cell. Kat situ dah memang like draw the galvanic cell and label completely. Kemudian like explain based on this guideline yang saya bagi. So first kali you have to write the half and over equation. Yes, tak sampai lagi, but I'm going to show you. Okay, nanti kita akan tengok balik. Okay, the half and over equation, and then they will ask you to calculate E naught cell. So if given values in the question. Okay, kemudian soalan akan bagi minta awak terangkan function of salt bridge based on your drawing. Okay, dalam drawing awak guna salt bridge apa? So what the salt bridge you did in the galvanic cell. So that's the third point yang you kena cerita when you describe the operation. And the last one, you have to write observation that you can see on both half cell. Apa awak nampak kat anode, apa awak nampak kat cathode. Okay, so kita tengok dulu kat bahagian anode. Okay, apa saya akan buat ialah saya akan like tunjukkan macam mana nak explain operation kat bahagian anode dan juga kat bahagian cathode. Okay, ini like my suggestion how to answer. Ada orang dia baca like campur everything. Anode, cathode, anode, cathode, anode, cathode. It's up to you lah. So this is how I answer. Warna biru ni adalah saya answer semua 4 point ni. Saya cerita bahagian anode. Okay. So first thing dia minta half equation. So this is the half equation. That's mean equation yang berlaku dekat bahagian anode, which is anode kan oxidation kan. You write the oxidation reaction for copper. So this adalah first point. Kemudian saya terangkan berdasarkan saya punya half equation. Okay, saya terangkan Cu undergoes oxidation to form C2+. The electrons move from anode to cathode. Galvanic cell is the chemical reaction menghasilkan electricity. Okay, the chemical reaction that generate the electricity. So benda tu awak kena bagi tahu. Okay, inilah dia the chemical reaction that happen, which is Cu undergoes oxidation to form C2+, and then the chemical reaction tu akan generate electricity. Macam mana? The electron moves from anode to cathode. Kemudian what happen? Okay, sebab inilah dia function salt bridge. Ini function salt bridge. Saya tengah cerita function salt bridge dekat perenggan nombor 2 ni. Okay, saya terangkan. I try to like explain to you. If you don't understand, please ask your tutorial lecturer. Obviously it's me and Madam Haryati je. Ini adalah copper awak. Okay, copper akan menjadi Cu2+. That mean Cu2+ ni akan macam ni, akan banyak. Bila dia undergoes oxidation, semua akan jadi banyak. Okay, so what will happen? Logically, awak punya like electrode on anode akan makin menipis sebab Cu punya electrode dah makin menipis sebab dia telah undergoes oxidation. Dan bila dia undergoes oxidation, dia akan menghasilkan Cu2+ dekat dalam beaker sebelah anode. Logik kan? Betul kan? So what will happen is the concentration of C2+ in electrolyte, okay, we are talking about like the beaker kat bahagian anode is increasing. Yes, logik lah kan? So makin lama makin banyak Cu2+ kat dalam beaker ni. Okay, pada asalnya kandungan, sebab kita gunakan electrolyte, dan of course electrolyte kat sini contoh saya gunakan electrolyte copper sulfate. Okay, contoh so maksudnya dalam ini akan ada copper 2+ dan juga SO4 2-. Okay, ini adalah electrolyte. I'm using copper sulfate. This is the electrolyte that I'm using. Okay, so dalam electrolyte saya akan ada Cu2+ dan SO4 2-. Okay, pada asalnya, okay, jumlah positive charge, I'm talking about the beaker bahagian anode, kandungan positive charge adalah sama dengan kandungan negative charge.
which is sebelum lita tu complete, sebelum saya masukkan salt bridge, okay, dalam beaker anode saya jumlah positive charge dan jumlah negative charge sama. I'm talking about like positive and negative. Okay, saya tak cerita pasal Cu2 plus ke SO4 to minus ke, no. Okay, saya fokus kepada sebab kita nak cerita pasal electrical neutrality. Kita nak cerita pasal berapa banyak positive charge dengan berapa banyak negative charge je. Okay, so sebelum lita lengkap, dalam beaker sebelah anode jumlah positive charge and negative charge adalah sama sebelum lita lengkap, aka sebelum saya masukkan salt bridge. Apabila lita saya lengkap, aka apabila saya masukkan salt bridge saya, Cu akan undergoes oxidation. The Cu, I'm talking about the electron. The electron will undergoes oxidation dan dia akan menghasilkan Cu2+. Then obviously Cu2+ tu mestilah keluar ke dalam beaker, ke dalam electrolyte. Okay, so itu menyebabkan what will happen to the charge inside the beaker. Okay, the charge inside the beaker akan makin meningkat. So nanti bila dia berlaku, charge positif di dalam beaker anode akan lagi banyak daripada charge negatif dalam beaker anode. So at that time, the electrical neutrality dia tidak seimbang. So what will happen? Here is the second function of salt bridge. Okay, salt bridge ada dua charge, K plus dan NO3 minus. Sekarang charge positif adalah lagi banyak daripada charge negatif. So macam mana saya nak buat? Apa saya kena buat adalah, kat sini ada K plus, this one kat dalam ni ada K plus dengan NO3 minus. So saya perlukan bantuan NO3 minus. NO3 minus ni kena pergi ke sini. Sebab kenapa? Dia kena naikkan charge negatif dalam beaker sebelah anode. So bila dia NO3 minus pergi ke sini, maka jumlah charge dia akan kembali seimbang. Okay, that's what is mean by this. Another function of salt bridge is to maintain electrical neutrality. So here, continue with the explanation. The NO3 minus ion from salt bridge move into Cu2 plus electrolyte. Okay, so itulah function salt bridge. Selain daripada like complete the circuit, the salt bridge akan make sure the electrical neutrality on both side, okay, anode and cathode mestilah neutral. Charge dia mesti neutral. Okay, sebelah anode charge positif lagi banyak daripada negatif. Okay, maka NO3 minus akan membuat kerja. NO3 minus akan pergi ke anode untuk make sure dekat bahagian anode dia punya charge positif and negatif kembali balance. They want to maintain the electrical neutrality. That's the term. Okay, so the observation, as I said, the observation copper nanti you akan nampak lebih nipis lah sebab dia dah undergoes oxidation dan dia akan menghasilkan Cu2+ on anode. On cathode, okay, so cathode, so obviously dia akan daripada Ag+, okay, maksudnya Ag+ ni berada dalam electrolyte. Okay, contoh saya gunakan electrolyte dalam ni adalah silver nitrate. Okay, silver nitrate. So that's mean dalam ni ada Ag+ dengan NO3 minus. Okay, itulah charge yang ada dalam electrolyte kita. Okay, so oleh kerana cathode dia akan gain elektron, Ag+ daripada electrolyte akan pergi ke sini menerima elektron dan mereka akan menjadi silver solid. Sebab itulah kat cathode nanti you akan nampak ada tempelan ataupun dalam bahasa Inggeris you will see the deposit of silver dekat bahagian electrode on cathode side. Okay, so kat sini I write what happened, which is Ag+ undergoes reduction by accepting an electron to form Ag. Sebab tadi kita cerita electron move from anode to cathode. So apa yang berlaku? Siapa yang akan accept the electron yang tadi kita cerita? Ag+. So dia akan form Ag. Okay, kemudian kita cerita balik pasal function of salt bridge. Okay, so pada asalnya the positive charge and the negative charge are balanced. That's mean dalam beaker cathode saya dia neutral. Okay, dia neutral, electrical neutrality. Okay, kemudian Ag+ naik ke atas menjadi silver, maka ia akan menyebabkan positive charge di dalam beaker on cathode side berkurang berbanding negatif. So
itulah dia another function of salt bridge yang saya katakan tadi. Okay, salt bridge detect sebelah cathode dia punya electrical neutrality dah tak okay dah apa yang berlaku. Okay, so dia kena masukkan positive charge, dia kena naikkan balik positive charge kat sini. So K plus ia akan bekerja pergi kepada cathode side dan keluar ke sini. Okay, so bila K plus dah masuk, maka positive charge akan kembali seimbang dengan negative charge. So here the concentration of Ag plus in electrolyte is decreasing. Okay, I did mention ni, decreasing to maintain electrical neutrality. Yes, you have to write that word, that term, to maintain electrical neutrality, what the salt bridge did. Okay, the K plus ions from salt bridge move into Ag plus electrolyte. Okay, and the observation is Ag deposited on electron. Okay, so bila kita gabungkan, you will get this overall equation.